And in order to go to the awards ceremony, I'd like to invite Julie Ducharme on stage to give the awards. And I also like to recognize Julie Ducharme as an ambassador of FIAM, and I'd also like to recognize the other ambassadors of FIAM who are here today. And I salute François Melançon, Pierre-Philippe Sainte-Marie, Cordell Tanny, François Sabourin, James Burin, Claire Van Wyck, and Charles Le... Bonjour tout le monde. Hi, everyone. We just need a few more minutes of your attention, and we will wrap up all formal comments and go on to social networking for the rest of the night. There will be no more words from any of our sponsors. As an ambassador for FIAM, Claude, I accepted that on the back of a lengthy discussion with Claude, because if you think about FIAM a few years ago, it was synonymous with the Méchoui, which is all nice and well. And one of FIAM's missions is really to connect financial, academic, data science communities through networking in events like today. But more than that, what is FIAM? And I think very few maybe appreciate the reach and some of the objectives that FIAM has imposed or placed on itself to really tighten our community. And I want to share some of those, because one of them is to push for education and awareness in the academic community about the financial academic community about the potential applications in AI and machine learning. These technologies are crucial everywhere, but they're so crucial in financial analysis, because gaining insights in the future is going to require working with unstructured data, and you cannot just work with financial spreadsheets anymore. And so that's something that Claude has been pushing, and he's not the spring chicken in the room. So chapeau, Claude, for already thinking the way that the next generation needs to. But the second mission for FIAM, amongst many, is on talent development. And this is a personal passion project of mine, because after leaving the board of the CFA Montreal, it became glaringly obvious that our industry does not reflect its clients. The faces of our industry do not match those of our clients, and we need to try to effectuate some change and get the staff that's talking to our clients to look like each other, right? And so I've been actually personally going into high schools to speak about careers in finance, promoting careers in finance to the next generation, because I think that's where you need to get them. By the time they get to Cégep University, they've already picked their streams. And so I'm there to try to break what they expect of finance versus what it is. So if any of you have teenagers or have been on social media, finance is a man, trust fund, 6'5", blue eyes. Sorry, folks. And or that very vivid documentary that they've all seen, famous movie that talks about finance. Thank you. Wolf of Wall Street. They all call it out every time. I start off the meeting. Okay, when you think about finance, what do you think? Dollar bills, yo, yeah. The meme, yeah. And then Wolf of Wall Street comes out. And I was like, okay, I'm glad it came out, because it's a bit of a nightmare. It's actually a horror movie for some of us, but haha, we all laughed at it and can have some fun with it. So you can imagine the reaction when they come in and signed up for a session on finance, and who do they see? Well, they see me. They see a recent graduate from one of the world's largest investors, La Caisse, speaking, as well as a self-taught data scientist, Cordell Tanny, who built... Cordell, are you here? There he is. Cordell and I stand there, and he's building financial models for his clients using machine learning techniques, and he's showing the kids how to do this literally in the room. And so they come out of there with this very, hopefully, enlightened view of what finance looks like. And there's Claude with FIAM, pulling in all these major players in Montreal and in Quebec and trying to do that for our ecosystem. So honestly, it spoke very much to my personal beliefs, but I really want to call that out. And so you'll see where the rubber hits the road, FIAM doing things like connecting cross-industry professionals on working groups. He's organized a hackathon. He's implemented partnerships, and they award training scholarships as well. And so I have to acknowledge that this isn't done in a vacuum. There's awesome partners in the room here today. We have Kaza, James, give us a little wave. Kaza's here. Emma, Claire Van Wyck Allen, there she is.
Kaya, how many members here are Kaya? We have the Emerging Managers Board. Charles Lemay, es-tu là? Charles, t'es là. J'ai vu Gabriel Céphalonie, parfait. Finance Montréal, Jacques Desforges, présent. CFA Canada, Michael Tom, give us a wave. There he is, back corner. And my alma mater, CFA Montréal, Sandy Poirier. And so to close out this event and to kind of recognize some of the great efforts that have been done in promoting our industry, maybe outside of the traditional lenses that we thought of, FIEM has awarded a beautiful award over the last few years, which I've been a very proud recipient of. Thank you again. But I'd like to invite Sandy Poirier, president of CFA Montreal, to acknowledge this year's recipient. Bonjour tout le monde, c'est un réel plaisir d'être ici au nom de CFA Montréal en tant que présidente pour remettre le prix de la personne féminine qui s'est distinguée le plus dans la dernière année dans notre communauté ici à Montréal. Merci à FIAM, merci à tous les collaborateurs, toutes les associations qui sont aussi ici aujourd'hui d'avoir ce succès-là. Claude, je sais que tu as une équipe fantastique, mais un gros merci pour tout ce que tu fais pour la communauté montréalaise, pour tout ce qui est finance et le développement des jeunes pour le futur. C'est très, très apprécié. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur de remettre le prix de la personne qui s'est le plus distinguée à Adriana Arrilaga. Depuis des années, Adriana a participé à de nombreuses initiatives visant à soutenir les femmes en finance et aussi à accroître leur représentation dans notre réseau. En tant que membre du comité Women in Investment Management, elle a soutenu beaucoup de projets visant le développement professionnel des femmes à Montréal. Elle est responsable du comité d'évaluation du programme de bourse de CFA Montréal. Ce programme qui a remis plus de 20 500 $ à des étudiants et des étudiantes cette année seulement. D'ailleurs, depuis 2018, elle finance personnellement une bourse annuelle destinée à encourager une étudiante de l'Université Concordia à poursuivre l'obtention du titre CFA. C'est un geste très rare et exemplaire. Merci beaucoup. Oui. J'ai pas fini. Elle répond toujours à notre appel lorsqu'il est temps de partager sa passion pour l'investissement avec nos jeunes de la communauté montréalaise, et spécialement lors de la journée carrière, notre journée découverte en carrière, qui est vraiment un événement pour nos jeunes, pour apprendre à démystifier les différents paths qu'on peut aller au niveau de la finance. Adriana est proche de la jeunesse et c'est une grande ambassadrice de la propre profession, du programme CFA, mais aussi des valeurs reliées à notre titre. Sa passion, son temps, son énergie, elle s'en sert pour avoir un impact concret et à inspirer les femmes à poursuivre une carrière en finance, mais aussi avoir du succès dans cette carrière. Adriana, je m'adresse à toi personnellement, je n'ai pas encore fini. CFA Montréal et l'ensemble de notre réseau ont vraiment une chance de pouvoir compter sur ton implication. Nous sommes très heureux que le FIAM ait choisi de te souligner ta contribution exceptionnelle. Merci de tout cœur pour ton implication au sein de notre communauté, mais aussi pour faire avancer la profession et soutenir la relève. Grâce à ton immense générosité, tu fais vraiment une réelle différence dans notre communauté et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, on est capable de te célébrer au niveau que tu es. Alors, un gros félicitations, Adriana. Je t'invite à monter sur la scène d'avoir gagné ce prix. J'aimerais remercier CFA Montréal et les FIAM pour cette reconnaissance qui me touche beaucoup. C'est un honneur de recevoir ces prix. Lorsque j'ai commencé ma carrière en tant que conseillère en investissement, j'étais la seule femme dans un groupe de 10 stagiaires. La plupart des femmes étaient embauchées comme assistantes ou secrétaires. On est venu loin. En tant que femme dans un secteur dominé par les hommes, je devais être plus qualifiée que mes collègues masculins pour réussir. J'ai obtenu mon titre de CFA en 1996, ce qui m'a permis de me démarquer et de faire progresser ma carrière vers un niveau supérieur. Coming from a family of doctors, education has always been close to my heart. My grandfather, Francisco Arrillaga, was a pioneer of clinical cardiology in Argentina. After his death, my grandmother funded a scholarship for medical students
at the University of Buenos Aires. My great uncle, Luis Federico Leloir, the Nobel Prize winner for chemistry in 1970, donated his award to his research lab. Drawing on this lineage of philanthropists, I wanted to give back to my community as well. Encore aujourd'hui, moins d'un détenteur du titre CFA sur 5 est une femme. Consciente des obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans le secteur de la finance, j'ai décidé en 2018 de créer une bourse annuelle destinée aux étudiantes afin de faciliter leur accès au programme CFA. Je suis très fière de la réalisation des lauréats de ces bourses. Je suis très fière des réalisations des lauréats de ces bourses au fil des années. C'est avec une immense joie pour moi voir la nouvelle génération de femmes réussir dans notre industrie. Thank you, Claude Perron and the CFA team for this honor.